Nyakubahwa Perezida wa Sena umaze kubitorerwa mu kanya, banyacyubahiro bandi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, Chief Justice, Minisitiri w'Intebe, basenateri, badepite, baminisitiri n'abasekireteri ba leta, bayobozi b'izindi nzego z'igihugu cyacu, iz'umutekano n'abandi bayobozi bose muri hano, mbanje kubasuhuza no kubashimira ndabashimira n'uyu muhango dushoje wagenze neza. Nagira ngo ntatinze mu magambo none ariko wenda ndi buyatindemo mu mwanya uri buze, nshimire Perezida wa Sena Makuza imirimo yari asanzwe akora kandi niyo yemeye gukora, ndetse na Fatu ugiye kumwungiriza, n'abandi basenateri bari kuri urwo rwego, byiza bamaze iminsi bakora kandi nibwira ko bazakomeza gukora mu rwego rw'igihugu cyacu kugira ngo gishobore gutera imbere kandi gihore gitera imbere. Ndumva nanasezeranya nk'uko bisanzwe ko tuzaharanira ko inzego zose z'igihugu cyacu zuzuzanya, bityo imbaraga zose zigashyirwa hamwe kugira ngo igihugu cyacu abe ari cyo cyunguka kurusha umuntu umwe cyangwa urwego rumwe, ariko bikaba igihugu cyose, ari cyo kintu cya ngombwa. Icyo nakongeraho rero ni iki, nkajya noneho mu byo nifuza kuvuga. Icyo tubereye hano nk'abayobozi, inshingano dufitiye abanyarwanda, dufitiye igihugu cyacu, biri mu burenganzira bwacu, biri no mu gaciro kacu dushaka kwiha, dushaka guha abanyarwanda abo ari bo bose, ndetse tukabikora no mu izina ry'abo turi bo, abanyafurika, kuko ntabwo u Rwanda ari ikirwa gihagaze ukwacyo cyonyine. Ni u Rwanda ruri hagati y'ibindi bihugu kandi dufitanye isano mu buryo butandukanye. Umunsi nk'uyu rero dutoye nka Perezida wa Senate, njye numva biba byibutsa uburemere n'inshingano biri mu buyobozi umuyobozi aba afite
kandi abakwiriye kubahiriza mu nyungu rusange kurusha inyungu ze bwite. Ibyo ndi buvuge rero ntabwo ndi buvuge ibintu bisanzwe. Iyo uvuze abayobozi ukavuga umuyobozi, ibintu bisanzwe kandi abantu basanzwe, ordinary people, bari ordinary nyine, batarenga aho ngaho, basanzwe gusa batarengaho. Ikintu cya mbere bumva iyo uvuze ubuyobozi, bumva ikuzo, bakumva privileges, inyungu ze zimureba nk'umuyobozi, bageze akajya mu bintu bisanzwe, akibagirwa aho ava n'aho ajya, akibagirwa ikimushyize muri uwo mwanya. Ikimushyize muri uwo mwanya ari ugukorera inyungu ku buryo budasubirwaho z'Abanyarwanda. Ntabwo ari ukwikorera ku giti cye, ntabwo ari inyungu ze nk'ikuzo cyangwa umutungo cyangwa ibindi, akibona, akireba, akareba uwo bava inda imwe cyangwa akareba umuryango we, akareba n'inshuti, byarangira bikarukiraho. Ntabwo ari ko ubuyobozi bukwiriye kuba bumeze, nta nubwo ari ko bukwiriye kumvikana na rimwe. Icya kabiri, igihugu, abantu nk'u Rwanda, ntabwo nirwa mvuga abandi nabo niko bimeze, ariko ntabwo iby'abandi bindeba, ntarareba, mvuga n'iby'u Rwanda. Abantu bagira inyungu. Abanyarwanda bashaka umutekano, bashaka uburenganzira bwo gukora ibibateza imbere mu buryo ubwo ari bwo bwose. Bashaka agaciro, dignity. Buri wese uko turiho twese, buri gihugu, buri bantu, buri nation, ifite izo nyungu. Uyu muyobozi iyo adakoreye izo nyungu z'abantu be, agakorera inyungu z'abandi, niho hava ibibazo, niho haturuka ibibazo by'igihugu nk'icyacu gishobora kuzakomeza kuba mu bukene, kuba mu mwiryane, kuba aho u Rwanda n'Abanyarwanda badakwiriye kuba bari. Umuyobozi agakorera inyungu z'abandi, abo bandi bo nyine barashaka kugera aho bashaka kugera, barangiza bakagukoresha, bakakugezaho ibyo wibwira biri mu nyungu zawe bwite, iz'igihugu ukorera zigahomberamo, ntizubahirizwe. Ni bangahe buri munsi birirwa babwirwa ko ari ibitangaza, ko ari banyuranyije n'ibyo igihugu cyifuza, bageze batya, baba ari ibitangaza kandi kuko banabafasha bakabageza ku byo bifuza.
ukabogeza bakagukirigita nawe ugaseka kumva kuri igitangaza. Ariko iyo babikora ntabwo bakorera inyungu zawe, nta nubwo bakorera inyungu z'Abanyarwanda, barakorera izabo, kuko baraguhindura isuka ibahingira, baraguhindura igikoresho kikorera inyungu zabo, kidakorera izawe, kidakorera iz'Abanyarwanda. Buri munsi tubona ingero zabyo, buri munsi turazibona, ariko ngira ngo abantu benshi bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva. Iyo uri umuyobozi ufite amaso ntubone, ukagira amatwi ntiwumve, igihugu kigira ibibazo nk'ibyo twebwe tuzi no mu mateka yacu. Ingero ni nyinshi zibitwibutsa buri munsi ko mwebwe Abanyarwanda, ushubije amaso inyuma gato ukareba aho tuvuye, ukareba aho tugeze, ukareba aho tukifuza kuba turi, aho dukwiriye kuba tugana nako, ibi byose wari ukwiye kuba, umuntu akwiye kuba abishyira mu gaciro, akagira icyo abivanamo cyamuhindura, cyamuyobora mu mikorere ye ya buri munsi, yumva ko akorera u Rwanda. Niba mushaka ingero, reka mbahe ingero. Kandi nk'u Rwanda ibyo tunyuzemo ni byinshi, imitego tunyuzemo ni myinshi. Nta nubwo birarangira, usimbuka umutego umwe, utegura umutego umwe, ugasanga undi imbere. Iyo uri umuyobozi rero usanzwe gusa, usanzwe uvuga bitareba kure, usanzwe ureba inyungu zawe, ureba, ugwa muri uwo mutego ukawugushamo n'igihugu. Ariko kubera inyungu z'igihugu, kubera ko zikwiriye kuba ziturenze twese, ntabwo wakwemera kugwa muri uwo mutego, ntabwo wakwemera gukoreshwa muri uwo mutego. Ejo bundi kambaho ingero, nari ndiho nsoma ibintu mubona ku buryo busanzwe. Muzi ikintu cya documentary kimaze iminsi cyakozwe na BBC, British Broadcasting Corporation. Well, batubwira ko iri independent. Okay, ubwo ndabyemeye, ariko ibyayo simbizi. Iyo documentary, iyo ubonye abantu bateguwe bayirimo bavuga u Rwanda, guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma, abo bantu murabazi, sinirwa mvuga amazina, murabazi, nta nubwo amwe nkiyibuka, nta nubwo nkwiye kuba nyibuka. Ariko kubona institution nk'iriya yitwa ngo ikorera ku isi hose kandi ikorera ahantu
ubundi bakwiye kuba bumva agaciro k'abantu, bagahitamo gukorera u Rwanda ibinyuranye n'ibyo batubwira ubundi bahagarariye babereyeho, igahitamo u Rwanda, igahitamo abayobozi b'u Rwanda gusebya gusa, ku buryo igera n'aho ihakana ko reka genocide, kandi ubwabo bavuze banakurikiye kuva yaba kugeza uyu munsi aho batubwira ibindi bitandukanye. Gusebya ikagera n'aho igera ku Abanyarwanda ikabagira ubusa, u Rwanda noneho bikava no ku muyobozi w'u Rwanda, bikava no bikagira u Rwanda Abanyarwanda ubusa, ubuzima bwabo bukaba ubusa. Kandi nuko turi Abanyarwanda, nuko turi Abanyafurika. Ntabwo BBC ishobora gufata documentary nk'iriya isa n'iriya ku bandi, ishobora kubikora ku byabaye muri za Bosnia n'ahandi, ishobora kubikora ngo ifate Holocaust iyihinduriye ivuge ko isponsoring iyo document imeze oya, ntishobora. Ariko ku Rwanda, ku Banyafurika irabikora, irabikora. Niko ibikora, niko yabikoze ejo bundi. Barangiza bakatubwira ko agaciro k'amakuru k'abanyamakuru, freedom of expression, freedom of speech, freedom, yes, freedom of speech bajya batubwira kuri twe itandukanye niyo babwira abandi. Freedom of speech ku Rwanda ni ya yindi yemerera na RTRM yahamagariraga abantu gukora genocide, bikayikora kubera ko bafite uburenganzira bwo kubikora. Abantu bahamagarira abantu kwica bafite uburenganzira bwo kubikora. RTRM murayizi, buriya yarabikoze kubera ko freedom of speech. RTRM ifite freedom of yari ifite freedom of expression, freedom of speech, kwicisha abantu, kubwira abantu ngo nimumanuke, nimufate imihoro muteme, mwica abantu bafite amajosi maremare muyateme. That was freedom of speech. Niyo bigeze hano ku Rwanda, niyo mpamvu BBC ishobora kuvuga no ni freedom of speech. Bafashe divisionists bose, actually harimo n'abagenocideri by principle, nibo bagiye gutanga narrative y'u Rwanda. Nibo bagiye kuvuga u Rwanda, ukuri ku Rwanda, ko abapfuye ataraba, ahubwo abapfuye abenshi naba. Genocide ntabwo ariyo, genocide ntabwo yakorewe abavugwa, nayo yavuze, BBC ubwayo yavuze bikiba binaba, yabihinduye ikoresheje abo yatoranije kubihindura. Ubu nitwe bicanyi, nitwe bicanyi, ntabwo abagenosideri ari abicanyi. Ubu nitwe bicanyi, ubu turanga. Niyo publicity ikorwa.
abantu bose bari discredited for very obvious reasons kuri story y'u Rwanda, kuri the true narrative y'u Rwanda. They are the ones who have been selected and put there to tell the story that should be believed about all of us. That is coming from a world, a part of the world that has a lot of instructions to give us about freedoms. This is cynicism of the highest order. Everything the opposite of what they tell us they stand for is what they have done against us. And it is not the first time. We see it every day, every week, every month, in all kinds of forms. Why am I saying this? Why am I emphasizing this point? I'm saying this to remind you Rwandans that nobody owes you a thing. You are on your own, you should own it. You should own your story. You should own everything about you. You should shape it the way you want, the way you deserve. Don't wait for these abashinyaguzi. Muzi abantu bita abashinyaguzi. Ushinyagura. And I'm bringing it in the context of the responsibilities of leaders. You leaders, including the President of the Senate today, sworn in. If you don't understand this about the world we live in, so that in our small world, this Rwanda, we are able to put things in context and manage our affairs and ourselves and our country the way they should. This is what I was talking about, that we shouldn't be just ordinary people who fight over chicken and potatoes and this. No. It's something much bigger. This is about our lives, about our dignity. There is even, there is a lot to learn from critics, people who criticize you. Even if unfairly, there is always something. You can look around and find something, pick from that and learn from it. But these are not cynics. These are not critics. These are not ordinary critics. It's just a criminal. It's just to destroy everything you have been building. That's it. So they are the same people doing that to you,
They are the same people who come the next day and start telling you the best thing for you, what you should be doing in your best interests. They actually assume they put themselves in a position where they know your interests better than you do. Well, maybe it is also true. Maybe we also portray ourselves as people who don't know our interests and have to be reminded by these cynics what our interests are. Ubanza natwe ariko twifata. Natwe twifata ku buryo abantu tubona bakabona tutazi icyo dushaka, icyo dukwiye, ikidukwiye, uko dukwiriye kubaho, noneho of course bakaza kubikubwira, kubikwibutsa. Ariko iyo babikubwira babikwibutsa, ntabwo ari ibiri mu nyungu zawe, ni ibiri mu nyungu zabo. Iyo bafata abantu badafite ishingiro na busa, iyo bafata abantu badafite ishingiro na busa mu Banyarwanda, na busa, completely discredited people, and they are given a platform to shape what people must believe about you, they are not doing it in your interests. They are doing it in their own interests, but I don't know what interests those are. So, niba mwebwe Abanyarwanda, mwebwe abayobozi, mutumva ko abantu ntabwo bakwiriye kubabona ngo babasangemo ko mutazi icyo mushaka, ikibabereye, kiri mu nyungu zanyu, ko bagomba kubakoresha mu nyungu zabo, then ni ukuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi by'aho dutwara igihugu cyacu turabeshya. Icyaha cya mbere mu buyobozi ni ikinyoma, ni ukubeshya, ukabeshya n'abo uyobora, ukabeshya abo uyobora mu nyungu zawe. You should make a choice. You should make a choice. Ukwiye guhitamo. Mugahitamo guharanira inyungu Abanyarwanda bakwiriye kuba bafite, inyungu Abanyarwanda bakwiriye kuba bageraho, inyungu iyo uziharanira zawe n'iz'Abanyarwanda nibwo uba wiha agaciro. Cyangwa se ugahitamo kuvuga, ukanavuga ko uzaba igikoresho cy'abandi, ukunguka wenyine, ariko ibyo wunguka ntabwo nabyumva ibyo ari byo, simbibona. Bakakurangaza, bakagushyira mu tuntu duto, kwirirwa murwanira ubusa. Abantu bakirirwa barwanira ibyo batanafite, aho kugira ngo noneho bareme n'umutungo basangira, bikabateza imbere, bakarwanira duke bafite, tukabashiraho bagasigara ubusa, bagasigara baryana, bakarya duke bari bafite batatubuye, twashira bakaryana. Wibwira ko hari undi ugufitemo inyungu zo kugira ngo agutuburire umutungo n'ibyo utunze kugira ngo mutaryana, uribeshya. Kuryana kwanyu kuri mu nyungu za bamwe. Abakora biriya bungukira mu kuryana kwanyu. Ariko rero waba yibeshya ngo
imyaka bamwe bamaze baharanira inyungu zabo z'igihugu waba yibeshya ngo hari aho byagiye, harimo n'ababaye hano, baribeshya nyine. Iyo mitego uko igenda itegwa, tugenda tuyinyuramo, we get stronger, not weaker. Ibyo byose uko tubinyuramo, kandi naho umubiri waruha, umutima wo nturuha. Biriya ibitutsi abantu, ibitutsi uburyo bwa mbere bwo kubishobora ni ukubisuzugura. Icya kabiri, nshaka kubasaba abayobozi, ibintu nka biriya biza bijomba abanyarwanda, bijye bidutera imbaraga ahubwo kongera umuvuduko twagenderagaho kurusha. Let's just do more of what we are doing. Let's get more progress beyond the progress we've been getting. That's the only way to answer back to these cynics. But I tell you, every day I read those things, I feel stronger than ever before. And the only battleground, fortunately, for us, is here, this Rwanda. And we shall always prevail on this Rwandan battleground. Those who come telling people lies of this, of that, just to destroy what we've been building over the years, they are wrong. They won't get anywhere. And every day we feel stronger. We feel more energized and happier to engage them on this battleground every single day. Now, let me shift a little bit from that. Murebe ku isi yose uko hameze ubu ngubu. Let's leave the Rwandan battleground a little bit. Let's look elsewhere. Let's see what is happening all over the world. Just tell me which part of the world, and I'll tell you what problems there are. The world almost seemingly chaotic. Chaos all over.
Of course, that chaos can't be originating from Rwanda. Absolutely not. We have our own share of the world's problems, sometimes more than our share, or a fair share that we should have. But we are not certainly the cause. But it's also a reminder, in a small way, of our responsibilities. Not only responsibilities for our own selves, but also to contribute to finding solutions elsewhere. Make our small contribution to make sure that we can, even small, we can contribute that to getting this world we live in better. Because what affects neighbors, what affects even distant places, ultimately, depending to what level, it also affects us. It affects us. So we can consolidate, strengthen ourselves, make progress. But that also reminds us of how interdependent and interconnected the world is. A small thing happening here affects somebody so far away. A small thing happening so far away comes back to affect us. So we are part of whatever is happening, wherever that is happening. Now, look at the situation in West Africa, Ebola. The Ebola that is ravaging the economies of West Africa and threatening other places. We can't assume that that is not affecting us directly or won't affect us. Therefore, we can't say we are not going to be part of it in terms of finding, or in a small way, contributing to normalizing the situation, which the whole world, fortunately, is, however, people are saying slow and so on, but are trying to find a way out of that. We need to strengthen our systems here in Rwanda, prepare for any eventuality relating to that problem. We need to start from home. But after doing that, we need to figure out how do we join the rest of the world to be helpful in making sure that this problem is brought to an end. So all of this reminds us of our responsibilities, but you cannot assume responsibilities for situations in other places without building these capacities at home, so that if anything happens at home, you are able to deal with it. If it hasn't happened, then you are able to prevent it. But whichever is the case, you need to be thinking of going beyond that and giving support within your means to deal with that problem that is happening elsewhere. So I want to remind our Minister of Health
people and all of us, really, local government and everybody, that we really need to activate our systems, healthcare and other things to stand ready, one, to prevent some of these problems coming here. Two, can we be supportive of the efforts elsewhere to deal with the situation? So the healthcare workers we have here in their tens of thousands, these Rwandans need to be mobilized, and everybody needs to be part of that mobilization and part of it, so that this thing that has almost become a top priority in terms of national security of countries, which does not exclude our own country, this problem doesn't overwhelm us. So if we can prevent it, we do. If we can, when it comes, we manage it properly. If it doesn't come, then we can use what we have put in place to support what is happening elsewhere. This is what, in other words, leaders here present, I'm just reminding us all that there are always going to be challenges we should be prepared for, and I think Rwandans, given where we are coming from, given where we are and where we want to be, I think we have where we lack in terms of material capacity, at least we compensate that with the capacity to understand and to think properly and act properly to deal with any challenge. I think we have reached that point, so we should not waste it. So security, national security interests, fighting terrorism, fighting diseases like Ebola, and continuing to invest in food security, in good governance, in enabling our citizens to be able to do businesses and for their own development, building capacity to adequately respond to any threats to our country and our region and beyond is something that we treat as a priority. And I think this is why I chose to emphasize this point for leaders to understand that these things don't just happen by accident, that we can build the capacities to deal with these challenges, the old and the new challenges, won't happen by accident. We need to have the leaders who understand, who act, who see things for what they are, and leaders who, when they are insulted and abused and misrepresented, they will just do more of what they think they are doing right, rather than quitting and running away from problems. I think we should be people who don't run away from problems.
iyo uhunze ibibazo ujya hehe harya? Uhunga ibibazo ajya he? If you run away from the problems of Rwanda, where would you run to? Huh? So you are better off pushing back and fighting, really, the way you should. Yes. Now, abiteguye guhunga, bamwe of course ibyo muzajya mubona ni ikuzo ryo ku maradiyo nka BBC, ariko mugatahira ibyo. I don't think there is really anything else they can do for you, especially niyo bavuga u Rwanda, ukajya hanze ukaba igikoresho cyo gusenya u Rwanda mu magambo, ariko u Rwanda ntabwo ruriho mu magambo. U Rwanda ruriho mu kuri, u Rwanda rurahari. Yes, uraza hano ukahansanga, ukahasanga mwebwe, ukahasanga abantu. It's real. Yes, ukahasanga ibikorwa. Yes. And if you want a fight, they give you a good fight. If you want peace, they give you real peace. This is niko mbyumva. Naho ibyo tuvuyemo mu myaka 3 ishize, where almost, there was terrorism done here, throwing grenades, killing our people, and it was for the first time aho nabonye terrorism almost being internationally supported. I've never heard of it anywhere else. Yes, you remember grenades thrown here and killing our children, and n'ubu turafite usibye abapfuye n'ibimuga by'izo grenades, ariko the next day the rest of the world would instead be blaming us for all kinds of other things. And really it's like saying, this one you are getting, you are inviting it yourself. Inviting a grenade to kill my children, to kill... How? It's what I was calling the highest level of cynicism. And of course, beyond that, then the world starts praising and giving a platform to those who actually were behind it. These people in the documentary of BBC are people who were behind those grenades. So they are given... I have never understood how I would wish to see on BBC some of these extremists, all of us are trying to fight, being given a platform. I think they should give ISIS. You have heard ikintu bita ISIS? Murakibona nuta... I mean, muracyumva buri munsi. Some monster that has developed, that is causing insecurity and killing people and all kinds of things in different sorts of names. If those can, why don't they, in the name of freedom of expression, why don't they give them a platform and we see what they say? Or would they actually do that? I want to see somebody, on one hand you do these things to Rwanda, to me, and then on the other, no, these extremists deserve to be eliminated, and which I agree with.
I agree with that. But why, how do you start being selective about these extremists? You know the case of FDLR, Murabiz? This FDLR problem that has been there for the last 20 years. 20 years. You think it is by accident? Do you think it is by accident? Then the other day, something also emerged called M23. The whole world was not only descending on it to kill it, but they even wanted to kill us for it. Something they are more associated with than ourselves. We paid a very high price for this bloody thing which we had, which was the creation of other people other than ourselves. Then after that, when we all cooperated in dealing with the situation, and they had told us they would deal with it and deal with FDLR and deal with. Then when all that was done, when it came to FDLR, they started saying, yeah, but you see, these people are very young. They are not really the old ones who, So they started saying things we could not understand. N'uyu munsi, even today. So on one hand, people are there promoting extremism that have killed people. These people, if they are associated with people who killed our 1 million people, and it is like, you see, they are not old, they are young. They are among them, they are young ones, so let's see what we can do about them. Really. And then when it comes to the threats that are similar, directed at them, everybody must cooperate. What is this? Do you understand this, you leaders? No, but at least whether you understand it or not, I want us to be reminded by that we really need to be serious about our own business. Yes. Let's be serious about our own business. Our own business of stability, of prosperity, of making sure that every Rwandan has and feels they have security. They are able to freely go about their business. This is our main business. You can't outsource it. You can't have anybody do it for you. Please, forget about that. Forget about thinking anybody else will come and do it for you. Abantu bashinyagura ntabwo bazabigukorera. They will just kill you. These people who praise the extremists or people associated with genocide here and twist it and turn it into something else, they cannot do anything good for you. They cannot. So again, you should understand that you have your country, your lives to manage, to run. You better do it, you own it, because after all, in most cases, you are here on your own. So if you are on your own, you'd better stand up to these challenges.
Otherwise, people will come support you in the morning, in the evening they destroy what they have supported you to build. For whatever reasons I have never understood. Yes, I thought I needed to take a bit of your time on this. And from here, this was a moment for me to speak out, to say something, but now from here I think it is time to go and do real things. And that is the task of all of us, all the leaders, those who have been there and those who come in at different times. That is our main business. And so let us be the real fighters for our own progress and development. Asante sana.